Leo tunaongelea immigration pathways za Canada and sila inaweza kuwa permanent immigration ama visit visa, vitu kama hizo. So tutakuwa na mgeni wetu leo. I hope tutampea time aingie, sijui kama ameingia, sijamuona hapo. Mkeshi akiingia tutamleta kwa guest ndio tuulizane maswali. So meanwhile najua tumeingia tukua tu around 50. Wacha tuanze na hivi, kila mtu aandike where you watching from and yeah, kila mtu anaweza andika where you watching from ndio tuanzie kutoka hapo. Till number nitapea watu ni 348501. Mtu mwenye anataka kunisupport channel sasa tukiendelea kuongea ndio upate tunanunua vitu kama airtime. Na tumeshindwa kufikisha 5000, imebaki 100 I think. Okay, Mkeshi ameingia 5 minutes. Thank you. Tutamleta. So wacha watu andikie where they are watching from. Just write where you watching from. Watching from Kenya South Sea, that is Nairobi Spice, that is Saudi Elizabeth. Githumo is watching from Muthaiga. So thank you guys wenye wanaingia. Kuna watu wanauliza kama sina bibi. Sawa sawa. Anyway, kila mtu andike mahali ana watch from. Sorry kwa disrupt because nilikuwa nataka kuserve chakula ndio niendelee kukula tukiongea. Anyway, watu wajaandika wana watch from where, ndio maana unaona naangalia pale chini. Watu waandike tukua tu 46 na I think nimesoma comments less than 10 about where people are watching from. You can just write that. Edina ana watch from Dubai. Anybody else mwenye ana watch from Gulf countries? Watu wa Gulf najua mko wengi hapa. Stella is watching from Lebanon, thank you. Festus is watching from Nakuru. Anybody else mwenye ana watch, mwenye atu watch? Mkeshi najua unatu watch ukiwa Canada, that's nice. George ana watch from nimeona amenisalimia George something. Utawala Margaret. Baby girl ana watch from Qatar. Mkeshi ata request na haina shida, tutakuwa hapa tunakungoja. Mamriwan is watching from Udhiru. Novilla is watching from Dubai. Eunice Nafula is watching from Saudi Arabia. And Maureen is watching from Saudi Arabia too. From Saudi Arabia huyo ni Toya. Elva Mera and watch from Qatar as always. Najua unako Qatar. Peter Wamuti is watching from oh, you've been waiting from 6. That's nice of you. It's just that nime take some time before nikuje. So guys, karibuni sana. And niruhusu nifanye introduction. Yeah, what is going to happen in this 1 hour session. Tuko late kidogo but we'll try to squeeze everything kwa hii session moja. Because najua pia watu wako na shughuli zao. Chukua kalamu, karatasi, ndio kila kitu unasikia kikiongelewa utaweza kuiandika mahali, ndio later on you can go and try. And the first thing naambia watu wenye wameingia, YouTube channel bado iko, inaitwa Jackson Muindi. Ukitoka hapa ukimbia pale watch video zetu zenye watu tunafanya. Andika kwanza hiyo YouTube channel because kitambo tumaliza utakuwa umesahau. Ni Jackson Muindi, hiyo ndio YouTube channel. And as we speak mimi usema kama kuna uwezo wa kusupport channel, you can support it by either subscribing, either kutuma gift ama kutap screen. Inalingana wewe mwenyewe kwa roho yako. Pia tuko na till number yenye huwa tunapea watu wenye wanataka kusupport channel. So guys, I think sai tuko poa. That is a little bit of the introduction bit. Nataka tuingia into the meat and into the meat of the whole issue. So leo tutaongelea immigration pathways za Canada ambapo ziko mingi, na najua kuna watu bado hawajajua kuna ile website ya kuangalia. Ndio naangalia kwa computer. Then nifungue ile website. Otherwise mwenye anajua kujiangalia ile website ninafungua saa hii inaitwa canada.ca. Alafu kienda pale unafungua kitu inaitwa unagusa mahali kuna immigration and citizenship. Then unaenda immigrate to Canada. So hapo kuna different pathways za kuimmigrate to Canada, but the major immigration pathway ya Canada is ile inaitangwa express entry. It's like inafanana na green card lakini si green card haswa, kwa sababu express entry ni point based immigration pathway yenye unategemea na masomo yako
Inategemea uko na pesa ngapi, inategemea uko na family size gani, inategemea uko na kama uko na relative Canada, inategemea pia kama umesoma kiwango gani, maybe umefanya degree, masters, PhD, and then again on top of that it also depends on spousal factors. Spouse yako amesoma akafika wapi, ako na uwezo gani, kama anafanya English. Na all those things zinakuja zote zinakuwa ni how immigration ready you are, yani kiwango gani umejitayarisha for immigration. And hizo vitu zote ziko explained in that website yenye nimesema inaitwa canada.ca, and I think I'll do a longer video explaining all these things and how to go hizi vitu step by step, pole pole, because sana hiyo ya express entry ina apply kwa watu wenye kidogo wako na masomo. But that doesn't mean inataka pia yani Canada is all about watu wenye wako na masomo peke yao. Kuna vitu zenye pia zinaitangwa unskilled immigration, unskilled people immigration pathways. Hiyo ni ya watu wenye wanaenda kama farm hands, watu wengine wanaenda kama truck drivers, ingawaje truck drivers is a skill but nita-classify hapo, na so many other careers, ama wacha nizite specialities ama careers zenye ziko na watu unaweza enda huko uchape job ya mpaka hiyo. Kama kuna ingine yenye inaitwa personal support worker, PSW, so ukienda kwa ile search engine, job search engine, unaweza tafuta PSW ambao ni personal support worker kama wewe kiwango yako kidogo inatoshana hivyo, but still unahitaji ukuwe na English exam ambao ni IELTS yenye inafanywa pale British Council ama IDP, na hiyo ndio itakusaidia kupata the required points. Na the best I can advise someone ni kama unafanya ile exam ya English, make sure that you get the highest possible score, band score, that is what I mean. Na usifanye ile IELTS yenye ni academic, make sure that you do IELTS general. And I hope everybody is writing, because kama utasikiza tu without writing inaweza kupita, but now you can still go to, the good thing is that nikifanya live kama hii leo I'm intending kuiweka pale YouTube, so for those who are not subscribed, mkimbie pale msubscribe, alafu mtawatch the replay baadaye. Then again I usually say that ukiingia live ya mtu kama Jackson hivi venye anafanya in 1 hour, nikikuuliza ulikuwa kwa live ya nani, hata jina kidogo itakuwa inakuponyoka. But kama umeingia hivi na ujai ni follow hapa, ndio in case tupoteane ushindo kushika hiyo jina Jackson Muhindi, unaweza kuja utaniona tena kwa your videos kwa for you page, nitakuwa nakuja nikitengeza video. Mwenye anauliza PSW inasimamia personal support worker. Ni kazi ile ya kusaidia watu na activities of daily living, hizo zote ndio imeandikiwa hapo na Kadhoni. Thank you Kadhoni. Unasaidia watu na activities of daily living, kubrush meno, kuoga, and kutembea, kuwatembeza pia. Mtu mwenye ako na mental challenges pia unamsaidia na hizo vitu. So basically all those things boil down to vitu mingi sana zenye unafaa kufanya, but leo haikuwa siku yangu, ilikuwa ni siku ya hiyo. IELTS ni gani? Inaitwa IELTS. Ni watu wengine wanaitanga IELTS, lakini it's IELTS. Inafanywa British Council na bei yake ni 30,000 kulipa, na unatafuta mtu atakutrain, ama kama uko na uwezo unajitrain. Anyway, leo haikuwa siku yangu. Unauliza Damaris leo yuko hapa, tutafanya nyingine na Damaris tafadhali. Leo niko na mgeni mwenye, leo haikuwa siku yangu, kuna mgeni mwenye anaitwa Mkeshi, naona tayari asha request. Tutamuuliza maswali yenye unaweza about immigration to Canada, because yeye mwenyewe ako Canada na alienda kitambo sana, so amekaa huko field ya healthcare. So muulizeni maswali either kuhusu masomo, kuhusu jinsi unaweza enda huko kama visitor, jinsi unaweza enda huko kama all the pathways unaweza uliza, zenye ataweza kujibu, zenye hawezi tutaweza saidiana sisi wenyewe tujibu, na watu wenyewe. Kama unajua kitu kwa comments pia unaweza jibu, hakuna mtu amezuiwa. Anyway, karibu sana Mkeshi. Najua tumekuwa na wewe some hours ago, but I hope umerefresh, umekuja sasa tuongelee hii maneno ya Canada. Karibu sana. Asante sana Jackson. Yeah, thank you very much, as in guys, for being here. I appreciate you guys. You are wonderful. I'm just going to say that you are in search of something. You want to grow yourself. You want to grow yourself financially. You want to grow yourself. Utoke pale uko grow. You are in the right place. You're in the right yeah.
I will say, Jackson, so kindly. I don't want to be the main visitor. I want us to help one another to answer these questions because kuna watu wengi wako comment za Pauline wako hapa wanajuaga hizo vitu za immigration. Tutasaidiana mimi na wewe. Pauline nimemwona kuingia. Pauline kama umeingia pia unaweza kuja kwa guest because pia wewe hizi vitu unajua ile yenye utaweza. Pia hapa nimefungua pia screen yangu, kama kuna kitu tunataka kuangalia tutakuwa tuna search pia tunaangalia to verify. So anyway, watu wanaweza uliza maswali I think utaanzia hapo. Na naona mtu mmoja amekuanzia uanze na student visa. Yeah, huyu female alikuwa hiyo time. Tulikuwa hiyo 10 few minutes before, yeah. So I think the best thing is female, can you ask specific questions, because tukisema ni kushika kitu moja tunaweza ongea the whole day because there's a lot to say. So if you can ask specific questions, or everyone, if you can ask specific questions, that would be really great. I'm just gonna say that there are so many opportunities here in Canada. Na Kenyans hawajui, Tanzanians, Ugandans hawajui, but nimeona a lot of West Africans, a lot of them wanakuja kama students, wanakuja kama express entries, so many of them. I have a few friends, like I would say more than 10 that I know from West Africa wanaingia through express entry. And I'm going to encourage most of the Kenyans, in general, East Africans, ebu msiketi tu nyumbani na hizo degrees, msiketi tu nyumbani. Sisi ni wale wajanja. If you don't have everything that they need, there is a way to go about it. You just need to think. You just need to think about it, how you're going to go about it. Don't feel sorry for yourself. Hiyo sorry haitakusaidia. Amka ujifanyie mambo yako. So yeah, I'm going to start by this question here. Yes, IELTS. What is IELTS? Huku pia kuna ingine inaitangwa CELPIP, but you have to be in Canada for you to do CELPIP. CELPIP ama CELPIP? CELPIP, yeah, CELPIP. I'm gonna say this. Mnakumbuka hiyo time yenye nurses walikuwa wanakuwa sponsored and then wanaambiwa lazima wafanye kizungu ndio waende UK? And most of them, they failed. And when they failed, it was in social media. People were laughing at those nurses. They were like, oh, kumbe hata hawakusoma, blah, 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 blah. Let me tell you, hiyo kizungu ya IELTS, it's not any... I know kujiamini ni kitu poa, but you have to prepare yourself. Yeah. You have to prepare yourself to do the English. Hii si ile kizungu umezoea ati ya is day off na whatever. Remember, hii kizungu pia iko na accent kidogo. Hii kizungu iko na grammar. You need to know how to answer your questions and how to... Ni kama mtu akuulize, what is your name? Ukuja hapo useme, oh, my name is Lydia. Useme Lydia tu. But amekuuliza, what is your name? You have to know how to answer, because kwa hiyo IELTS pia kuna speaking test. You have to say, my name is Lydia. Kama unaitwa Lydia Onyango and Ouma, you have to say, my name is Lydia Onyango Ouma. Umeelewa? You have to, hi Chanel, you have to know how to answer. So those are the things you should go prepared. And where do you prepare yourself? Go to YouTube. Yeah. Go to YouTube and Google, uandike hapo kwa search engine, uandike IELTS. Sikiliza hizo vitu zote. Make sure all ni categories 4. Si ni 4 categories. The reading, speaking, listening na writing. Yeah. Yes. Make sure you are thorough in all those 4 categories. It might seem easy when you're practicing, and it's very good if it seems easy. Remember, hii exam unailipia sijui hiyo 30k. Si kila time utakuwa na hiyo 30k. So make sure usiende tu just ati si ni kizungu.
uende tu ufanye. Enda YouTube, take your time, hata take 2 months ukisoma ama 1 month ukisoma. Wewe ndo unajijua penye mulifika na kizungu yako ukiwa shule. So just make sure you do that IELTS and you practice for it. Jack, mambo? Majid nakusikia, lakini tungeomba kama ungengoja kwanza tumalize na Mkeshi ile kitu anasema. Okay, sawa. So endelea Mkeshi. Watu wafanye English na English exam hii inaitwa IELTS, inahitaji preparation mingi sana. Si ile yenye utalipa hii 30, tukubaliane si pesa kidogo. So unaweza fanya preparation either kwa YouTube na pia ukilipa ile exam pale kwa British Council ama kwa IDP pia wanakupatia revision materials. But pia kuna watu wenye wao wana train, na mimi usemanga mimi pia train watu because nimefanya exam mara 3 au mara 4 nimefanya. Niko na 2 nilianguka, moja nikapita, and ilinisaidia kufanya ile kitu nilikuwa nafanya. So Mkeshi, najua kuna watu wameifanya mara mingi sana. Sasa wenye wanajaribu kuwa nurses wa mmoja wao. Yeah. Mimi nimeifanya sijui ni mara 5 and eventually I did pass. So kuanguka ni utaanguka. Wenye wataanguka, si lazima sisi wote tuanguke, but I'm saying kuanguka utaanguka kwa sababu kuna hizo points unafaa kufikisha. But usianguke alafu sema oh my lord, kama uko na pesa go and attempt, get ready, prepare yourself, enda ufanye mtihani. Na ukianguka mmoja anakuchekelea, achana na yeye, acheke, kesho hata kucheka. So usitetemeshwe na hiyo IELTS. Kuna mtu anauliza kama IELTS kweli ni IELTS, hiyo ndio tuna pronounce IELTS kwa sababu watu wengi wanaitanga tu IELTS ndio watu waelewe. So Mkeshi, najua Canada kuna different immigration pathways, ama unataka kutuanzishia mahali wewe ulianzia ndio ka transition, ndio kwa sababu kuna watu obviously wanaweza taka kujaribu your pathway waone kama inawezekana. Mimi nitawaambia tu story. No problem. It might not be my personal story, but nitawaambia tu story anyways. This is what I'm going to say. Nilipomaliza shule Kenya, nilikuwa ninatamani sana kwenda either US, Canada, Australia or UK. That's where I was targeting so much. So I did try to kufika kwa hiyo computer. Nilikuwa ninatafuta sana. Nilikuwa natafuta because nilikuwa najua watu wengi ni con men or con artists. Yeah, kabisa ni wanapenda kukon watu Kenya. Hey, we wacha tu. So anyway, I read in a newspaper kuna school fairs zina happen ilikuwa Hilton. So mimi nikawapigia simu na hakukuwa any payments zenye zinafanyika, na ilikuwa nga school fair ya shule za Canada. So mimi nikaenda nikawauliza, nikapata they have really arranged the room very well. So ukiingia hivi Hilton unaona ni wapi unafaa kuenda kwa those meeting rooms. I went there, they had arranged their things very well. They had over 8 tables with different schools zimewekwa, yani hizo unajua hizo brochures za shule zimewekwa. So mimi nilikuwa so determined, mimi tasikuwa ninataka kujua ni nani. I need your help. Mimi sikuwa nataka kujua ni nani as in ziko wapi, because in Canada you have to know where you're going. Hata majuu yoyote you have to know specifically where you want to go. So me anyway I went and I found this kwa hizo tables, nikaangalia niko na shule ilikuwa tu hapo, and I chose that school. Nikaenda nikawaonesha ile shule nimeangalia, nimeona ni mzuri. Wakaniambia actually ni shule mzuri. Of course they will say that because they are doing the job fair. But one thing that I found them very different from any other agency, you do not pay them a shilling. You do not pay them anything. In fact, in the process they will interview you, and if they feel you are not fit, watakwambia
hatutaweza kudeal na kesi yako, and these are the reasons. Either miaka zako zimepita sana, or the last time you were in school, it was 10 years ago, it was 5 years ago, which means upata visa itakuwa 50-50 ama itakuwa 10%. So chances. Anyway, chances. So nika apply na wao, and then once you apply with them that time, not now they have really improved. I mean, wameingiza hiyo process ya kusaidia mtu na kutafuta, I mean, kukuonesha which websites to go and download the forms and fill them. That time, once you get the admission, of course kuna hiyo pesa niliruka, kuna hiyo pesa you have to pay the school ya kukushikia kiti. Once you pay that money, it depends with which school you have taken. It will depend with which school you have chosen. Mimi nilitikiwa 1,000 Canadian dollars. I paid for it, and then wakaniambia hii ndio ile website unafaa ku download hizo forms, ujaze, create an account, and then everything. So anyway, mimi nilienda huko nikafinya nikaweza kujaza hizo forms, and everything was ready. Nikaenda nikawapelekea paka bank statement, waka verify wako nao, siti ku verify, but they looked to see kama niko na pesa enough, unaona, na kama paperwork yangu ni mzuri. You have to write an insha, what is it called, composition. When you are applying to become a student, kuna hata sahi na hiyo kitambo ilikuwa 2012. You have to write something about yourself. There are specific questions you feel. They ask you, why you immigrating to Canada? Unaona zile maswali mtu ana expect kuulizwa kwa interview. This time you write them in a composition. So you find yes, hiyo essay utaandika hizo maswali, utauliza why are you, kwa nini unataka kwenda Canada, ujibu kwa nini unataka kwenda kufanya hii course na iko Kenya. You have to answer. You have to say, oh, nataka kwenda okay, all those questions utajibu, but you'll find yourself repeating yourself so many times, which is so good. So unaulizwa kwa nini unataka kwenda Canada kufanya hii course na iko Kenya. Maybe in business, whatever, bachelor's in business management. Utasema, you're supposed to say something like, hii course ni mzuri kusomea Canada kwa sababu Canada it's a multicultural country. Unaona? It's a multicultural country. I'll meet up with people. It means I'll get different kinds of experience. Vitu kaa hizo. Watakuuliza pia utarudi country yako. You should say yes. 100% utarudi. You know for sure. They also know you're not gonna come back. But you should say yes. At no point are you supposed to gossip or badmouth your country. You should never badmouth your country. So whenever you are answering those questions or badmouth the universities in Kenya, maybe just a little bit, just say in a nice way. Can you put your sentence? It's how you arrange your sentence. As you say, hata hakunanga labs, hata hakunanga hii. No, utasema technology ya shule zenye ziko Canada iko juu sana. Wako na computer labs, their teachers have different teaching styles. Umeona, kuna mahali nimesema Kenya hakuna computer labs, no. But I said it in a nice way by praising Canadian colleges or praising Canadian professors. Umeelewa? As we say, the reason why I'm emphasizing on this, niliwaambia Canadian Embassy, utapata just maybe 10% people ndo wataambiwa waende wafanye interviews. Otherwise, unaweza pata 100% hakuna mwenye anaambiwa aende afanye interview. So makaratasi yako ndo inakutetea. Makaratasi yako, paperwork yako yenye umecompile, hiyo ndo inakutetea. Hakuna interviews. Ni utume everything on. Kwanza sahi everything is online. So unatuma everything online, not unless you're in Canada. That's when you do the paperwork, unatuma na post office. Kidogo mkesho na katika Is it good now?
Mkeshi ni kama unakatika then ni kama itabidi utoke kidogo alafu urudi ndio i-correct. Okay, sawa. Itabidi yeah, it's better, but sijui kama itakatika tena kwa sababu ulikuwa umeanza kukatika. Unless ikatika ndio So anyway, mnajua tuko na guest yetu anatueleza mambo ya Canada. Wacha ni bring to speed kitambo request. Watu wajue kwamba Canada is a country yenye iko kubwa sana hata kushinda UK. I think ni kubwa hata kushinda Europe, ni venye geography yangu nilianguka kidogo. Na hiyo country watu ni wachache, si wengi sana venye wako America and other countries zenye ni western countries. Na sana wanasemanga wako na immigration targets zenye huwa minister anasetiwa, minister wa Canada, na they are always endeavoring kujaza those spaces. Lakini pia kuna hurdles lazima uzipite, si ati wataingiza kila mtu. Kuna zile zinaitwa viwango lazima uzipite, na moja ni hiyo IELTS. Hizo vitu zenye tumesema zote ukuwe nazo, kama ni finance ukuwe nayo, and pia usikuwe na bad criminal history, because pia hiyo ni nyingine yenye inaweza rusha watu nje. So watu wajaribu, wacha nirudishe Mkeshi. Watu I don't know, network yangu ni kama pia iko off. I don't know what is happening. Wacha nione kama yeah, nimemwona pale ame request, so I am hoping haitaleta shida tena. Watu wenye wameingia, kama umeingia saa hii ni follow hapo juu, ndio in case hata live ikuwe distorted unaweza niona later on. And pia kama uko na gift usi shy off, unaweza pea gift kwa host ama kwa guest, wewe ndio unajua mahali utapeana gift yako. Thank you Mkeshi, umerudi saa hii, naona ni kama iko sawa saa hii, unaweza endelea. Ulikuwa unaendelea kwa student visa na venye watu wakienda embassy. Embassy inajua kwamba unaweza kuwa urudi, lakini haufai at any point kujionyesha ni kama kwamba hautarudi, ni kama unataka kwenda kabisa. Yeah. So just make sure whenever you're answering those questions, do not badmouth Kenya, do not badmouth Kenyan universities. Just make sure the way you're putting your sentences, ama vile unajibu maswali, unajibu in a positive way, not in a negative way. By the way, ile agency nilitumia, as I told you, hakuna pesa unawalipa. You only have to pay for application for your school, and just in case the school that you chose ina need any down payment, utahave kulipa hiyo down payment. Na in fact si hata wao unawalipa, they will, kuna hiyo email inakuja from school na inakuja addressed to you, na itakuambia how to send the money via your own bank. So utaenda tu find out kwa bank yako how to send the money. So anyways, you'll get to know all that. Na your agency, I'm telling you, you do not pay them anything. They are, I think they are paid by these schools in Canada, all those schools that they advertise. So you don't pay them anything. Gadoni ameuliza mara kama 20 ni agency gani? Nitaandika once nikitoka hapa, nitaandika kwa kwa comment section. It's better to write, and then you will get all the info from there. Nisipoweza nitatumia Jackson kwa inbox yake, and then always hata ile siku zenye siko anaweza mimi utengeza video nikipata information na ipeana hapo kwa video mwenye anataka kuangalia. So ndio maana naambianga watu make sure kama umeingia live una follow hapo juu, ndio video nikitengeneza uione baadaye. So nilikuja nikasoma. I will skip so that I can go back to the questions that you guys are writing. So nikakuja nikasoma 1 year a postgrad program, and then well, most of the people who we went to school with, they were confident enough, they went ahead and applied for the permanent they applied for the postgrad work permit. So once you're done with school, hata kama ni mwaka moja, minimum ni mwaka moja, you can apply for postgrad work permit
So kuna hiyo process unafaa kujua, ama ukifika hapa Canada, go to those fairs zenye zinakuanga shule, they educate you the pathways of getting your permanent residence to your citizenship. So once you're done with your school for 1 year, you are legally, you can, or you are viable, unaweza apply for postgrad work permit. Once you apply, and it has a duration of time. Sijui inakuanga na after your graduation you have sijui ni 60 days ama ni 90 days. To apply. Yeah, I can't remember well. Yeah, to apply. But why would you wait even for 30 days? Why would you even wait for 5 days? Once you graduate, apply for the postgrad work permit. Ndio uweze kufanya kazi. So you're supposed to go out there and work. Uende ufanye kazi for 1 year full time, ufuate hizo, so you unaenda kwa hizo pathways meetings. So unafaa kufanya job full time. Unafaa, most of the time they want to do a job in your field yenye ulisomea. Unaona? So uende, I don't know if they have loosened that lakini kitambo ulikuwa ni lazima usomee in your field. Ufanye in your field, kufanya kazi, yeah, you mean? Yeah. Kama ulisoma nursing, ufanye kazi kwa hosi or whatever, kitu yenye inahusiana na field yako. So once you do that, unafanya kazi for ni 1 year ama ni 2 years? Ni kama inalingana na duration of study. Kama ulistudy 2 years, nakupatia 2 years. Yes. That is true. So anyway, you do a full-time job, and then you will ask your manager or your HR to write for you a letter of recommendation. Utatumia paka banks pay slips zako, utatumia ile barua ulipewa ya postgrad na hata yako, utaoneshana certificate yako to apply for permanent residence. Na hapo sasa ndo mimi hapo, kama wewe ulisomea hapa Canada kama mimi, hapo ndo unafanya hiyo kizungu yenye tulikuwa tunaongea. You have to do the exam and you pass. Upate a certain grade. So once you get that grade, and you kama ulikuwa na certificate zingine ama tu ulikuwa tuna hii ya hapa ya Canada, you're good to go to start the application. But if you want to, mimi nilitumia experience yangu ya Kenya to apply for permanent residence. Yeah, experience yangu ya Kenya. Yeah, and let me tell you, cause nilisomea Makerere alafu nikaandikwa job na Aga Khan. I'm gonna say this, Aga Khan ilininyima hiyo barua ya manager. Walinisumbua sana. They were very, you know how managers can become stupid. Let me just say that, as in, and they think they are untouchable and all that stuff. But you have to think outside the box. I looked for another company. Nikawaambia wanipatie, sitasema hiyo kampuni because ni si vizuri. Wakakupatia wakanitumia hiyo barua. Barua ya kusema nilifanya kazi na wao 1 year, actually for 2 years, na nilikuwa nalipwa this much, na ikastampiwa na the owner of the company. So as I'm telling you, sisi ni wa Kenya, sisi ni wajanja, you have to know how to work things out. The assistant umefika kwa roadblock, unakaa tu unaiangalia tu, nilishindwa. Yeah. Unaona, kama wenye wanasema niko na passport. Tayari ulikuwa ushafanya kazi, ulikuwa ushasomea Makerere, ukarudi ukafanya kazi Kenya as a nurse tayari, na ulianza ama? No, I was actually not in a science field. Mimi nilikuwa kwa hospitality. Lakini ukifanya Aga Khan ulikuwa ni kama bado hospitality industry. Yes. So transition into nursing later on wakati ulifika Canada after school. Yes. So I'm gonna say hiyo kampuni ndo ilinisaidia, wakanistampia hiyo, because you're supposed to have, for you to apply for permanent residence, you are supposed to have at least minimum ya 1 year experience of work.
Unaona? Aya, hapa Canada napo nilipata shida ya manager wangu alikuwa ananipeleka hivi na hivi na hivi, ni wale wenye hawapendi wa Afrika. So that's why I used my experience from Kenya. So this one that I was doing in Canada, yenye nilikuwa nafanya nursing, hiyo ndo inaitwa nini? Hiyo hata kama manager alinipatia ilikuwa tu inasaidia kusupport my paperwork. Okay. Unaelewa, ku back up my paperwork. But mimi experience yangu mingi nilitumia ni ile ya nilifanya Kenya. Okay. So anyways, you do the application for permanent residence. It takes approximately 1 year or 1 year and a half ukichelewa sana. Squeezy kuna backlog, so maybe 2 years. Inaweza kaka. Yeah, unaambiwa okay, kuna a process there. Unaambiwa you have been nominated. Once you have been nominated, you can now go ahead and apply for the permanent residence. Apply the permanent residence, and then once I was done, kadi ikatumwa. Sasa the card is like an ID. Iyo kadi ikatumwa. So after that you're supposed to after that, kama umesomea hapa Canada, initially they want you to have 3 years of what do we call this, Jackson? Remind me. 3 years for you to apply for citizen. 3 years of with your permanent residence. Okay. Lazima uko umekaa hapa ndo upatiwe hiyo citizenship. You apply for citizenship. So 1 year kama ulisomea hapa 10 years, 5 years, 2 years, 1 year is counted as 1 year. So you are only supposed to stay umebakisha only other 2 years ukae hapa. Kama ulisoma inahesabiwa kama 1 year. Yes. Yani ile miaka yote ulisoma inahesabiwa 1 year. Nimeshika. Yeah. Si kama mtu ametoka Kenya alafu amekuja hapa na permanent residence anakaa 3 years. Huyo ni lazima akae 3 years. Sasa kama ulisomea hapa unasaidika. Okay. Unapewa hiyo 1 year free. You went to school here. So you unakaa hizo zingine 2 years, and then you apply for your citizenship. It takes 1 year. You're qualified. They tell you to do an exam, which is so easy. Unaulizwa Mary, kama uko hapa, kama uko Kenya. Yeah. Kama uko Kenya ni maswali kama za Central ni wapi? Who is the president? Who was the president this year? Vitu kaa hizo. Hii river iko wapi? Vitu rahisi. Yeah. So that is nime highlight tu kidogo the pathway when you come here as a student. Now I would like to answer questions because I think so many people si kila mtu anataka kuja kama student. Si kila mtu anataka kwenda kama student, lakini kuna pathways nyingi za kwenda Canada, na najua kuna watu wamejaribu pia. Na kama unaona kitu yenye unaulizwa mtu, kuna maswali nimeona inaulizwa hapo. Kama kuna swali unajua jibu, unaweza jibu mtu hapo. Alafu hiyo story ya hiyo agent nitaipost, ni Mkesha akinipea later on, nitaipost kwa one of my videos, ama pia nikikuja live nitaisema. But wenye wanasema wanataka kukimbia mahali, unaweza ni follow tayari ndio tusipoteane. Nimeona watu wanauliza maswali lakini nikitap jina yake napata haja ni follow, so I'll not be able to reach them later. So fanya hiyo, unaweza ni follow hapo ndio tusipoteane. So anyway, Mkeshi ni watu waulize maswali because hatutakuwa na session mrefu, pia tusiweke watu sana. Yeah, wacha niseme tu kitu moja. Hiyo agency, ukienda kwa hiyo agency, just letting you know, they don't wakutafutia scholarship. Umesikia mimi sijataja mahali scholarship, nimesema wanakutafutia, they help you to connect with schools in Canada. That's what I said. Help you connect with schools in Canada hadi nini yako inakuja, admission yako inafika. I'm going to tell you, scholarship ni bidii yako. So usiende hapo kuuliza mambo za scholarship tafadhali. Na scholarship utafuta kama umeshafika huko ama kitu kama hiyo. Ama unaweza shule pia kama hujafika, uulize kama mtu akifika kuna kuanga na
financial assistance, kitu kama hiyo. Yeah, exactly. Kuna mtu ameuliza hapo anaitwa Fiona ameuliza, Fionen anauliza if I can apply for I wanted to ask if I can apply for postgraduate data analytics, can I get any scholarship? Ndio ulikuwa unajibu Mkeshi? Hata sikuwa nimejibu hiyo, but niliona juu I have done this thing before and I know how it goes. Nishaikuwa kwa Cialo na nikakuwa explain, but unaona mtu anauliza scholarship. I'm like, they do not offer scholarships. Scholarship ni kama venye wewe unaweza toka nyumbani uende kuombe mtu akusaidie kulipa school fees. Yeah. Ama venye unaweza approach Jackson, unaweza approach manager ama neighbor wenyu mwenye ako na pesa. Ni bidii yako. Si mtu anakutafutianga, ni bidii yako. That's true. Nimeona pia watu wanauliza scholarships and I think hiyo tutajibu tuna hiyo yenye Mkeshi amesema ni bidii yako ku apply scholarships. Otherwise ile kitu tunaongelea sasa leo ni jinsi ya kupata admission, na ukishapata admission, ukishafika huko ndio unatafuta ile kitu inaitwa kama kuna financial assistance ya watu wenye ni international students, wewe ni uende kwa maofisi huko ndani kwa shule utafute because iko huko ndani. So ulifanya mwaka mmoja Mkeshi, just 1 year ama ulifanya 2 years? At first when I did my when I went nilifanya postgrad diploma moja. Then I said, let me go back to school. I was not ready to compete in the market. So that is when I went and nikafanya nursing yangu. And after the nursing, 2 years, ndo nika apply for postgraduate work permit. Remember, postgraduate work permit, you can only apply once in your lifetime. Once. So you make sure umemaliza na masomo yenye unataka. Yeah. Nimeona maswali sijui kama pia unaziona Mkeshi. Please answer if high school can I send my daughter to study there. Okay, I'm gonna tell you these are the rules. If you're sending an underage, you have to have a family yenye itampokea hapa juu ni mtoto underage. Under 18. Yeah. So yeah, so when you are doing the visa process, you have to mention ile family atakuwa nayo, the family names, the address, na pia nao waandike barua waseme sisi ndo tunampokea huyu mtoto, atakuwa na kana sisi akienda shule. So it's just the normal process, but you have to find a family ya kukana huyo mtoto. Tuone hiyo mtu anauliza, must I be a student? Can I get a job with general knowledge? What is general knowledge? Jackson. Tutamjibu tu hivyo kwa nini inaonekana tu tutamjibu tu hivyo. Kuna hiyo I think you had opened websites. Do you wanna tell the CIC website if you can just show them? Yeah, lakini sitakuwa able kuwa show, hata itaonyesha vizuri. Kama uko na TikTok najua unaweza enda later on ufungue canada.ca, ndio nimefungua saa hii, lakini I'd prefer just watu niwaeleze hiyo website, na ukifika kwa ile website ufungue kitu inaitwa kuna mahali kwa jobs in that website. Na kama unataka kutafuta jobs unaweza enda pale uangalie kama kuna job yenye inakufaa. Lakini mimi ningesema hivi, each and every educational qualification huwa inatambulika na makaratasi. Kwa sababu huwezi enda najua kutengeneza kitu na mdomo peke yake. Lazima ukuwe na karatasi inaonyesha kwamba umequalify na hiyo kitu. So I think tumemjibu. After how long does it take to get after biometrics, how long does it take to get them to reach out? Kuna mtu anauliza hapo kama mke. Hii swali tulijibu hiyo time nyingine, but nitarudia, nitasema hivi. Kuna backlog iko mingi sana juu ya historia ya COVID yenye ilikuwa. Remember these western countries, they were very serious about COVID. So they got a lot of backlog because people were working from home. So mimi nitakwambia ukwe patient, na as you are being patient italingana na ile time. Kama ni shule unajua unafaa kwenda September na uliapply, kama mwingine aliapply February, go to the student section in the CIC website
and look for a web form. Web form. A web form is where you email them, unawaambia, hey guys, ninafaa kuingia shule September. Na hamjani reply, you haven't told me whether I got the visa, I need to move on with my life. Unaona? They will reply after 2 weeks. Yeah. Ni sawa. Tabi, ebu andika tena. Ati how much comments? Is that? School fee niko nyuma kwa comments because mbele yangu naona kuna 20 unread messages, lakini niko nyuma kidogo. So kuna mtu naona ameuliza how much is the school fee? How much is the school fees? Italingana ni shule gani? Tuseme unatafuta shule Central Province. Kila ama uko Pwani, unatafuta shule kulingana na venye unaona unaweza. Shule zingine they are way too much expensive. So you have to choose, unachagua shule yenyewe unaweza lipa. So shule ni different. Courses pia ni different malipo. Uwezi count mtu anafanya udaktari ama mtu anafanya law na mtu anafanya nursing na mtu anafanya management ama hospitality ni the same. It's different. That's true. Kuna mtu anauliza kama kuna qualification. I think ni Gadoni anasema kuna qualifications za PSW. Anaweza pata job huko na I think tutamjibu anaweza ipata wapi. Za PSW. Yeah, so ni job. So in Canada tunasema HCA, healthcare aid. PSW ni US. Oh, by the way, let me mention this. Canada ina border US in so many like different provinces. Like mimi penye niko Alberta ina border Montana. Montana ni US. So just in case someone is wondering, kwani hii Canada inakuanga wapi? Hatujawahi isikia. Kuna watu wengine hawajaisikia Canada na it's a popular country, sema tu wanakuanga reserved in some way. Si very shouting kama US. So tuna border, so that is how close you are. Na ukiwa student Canada ama US, unaweza vuka border, unaweza tu utafuta visa ya kwenda either country uende uka visit. It's very easy when you are here. Ukiwa student unaweza enda visit US. Yes. Alafu we go back to that question ya kazi. Unaenda kwa hiyo website ya CIC, canada.ca. Ukiingia kwa hiyo unaenda kwa job bank ama unatafuta tu jobs. Unaenda tu kwa search engine. Unachagua ama kuna hiyo kitu tulisema inaitwa LMIA. LMIA ni pale employer. Can you just say the full name of LMIA? I usually don't even it's labor market impact assessment. Yani it's like serikali imefanya research ikaona hiyo job kupata watu wa kuajiri ni ngumu sana, so wanapatia employer hiyo ni kama ruhusa ya kuleta watu from outside. Yes, so LMIA huwa inafanywa na employer. You are not supposed to pay, ufai kulipa anything. You're not supposed to pay anything at all. So the employer is the one. Utaenda hapo hivyo utafute wenye, kama unataka cook, unataka kwenda kupika cook, unataka HCA caregiver, unataka ku drive hizo long hauls hizo lorries kubwa. If you want to drive those lorries for transportation, if you are a plumber, wewe ni mtu wa kukata nyama, wewe ni mtu wa kufanya kazi kwa shamba, kuna hizo jobs zote. Wewe ni daktari, wewe ni sijui accountant, kuna hizo jobs zote. Unaenda hapo your search word should be LMIA. Umeelewa? Search to LMIA. Hiyo ndio ile jina unafaa kutumia juu ukiandika tu jobs zitatokea zote, na pia usisahau watu wenye wako Canada pia wengine wanaenda hapo. So zitatokea hata zenye hazina LMIA. So andika tu jina LMIA. And then once you find these companies, just approach and tengeneza resume. Mimi naweza kuambia kwa na resume kama 10.
different. Useme wewe ni mpishi, useme ingine wewe ni unajua strategy yako, wewe unajua ujanja yako. Utengeneza na si ati uandike vitu hata hazieleweki. Ukifungua hiyo nini ile LMIA yenye umechagua ya cook, angalia zile vitu wanataka. Tengeneza resume yako kulingana na venye huyo employer ile kitu ana need. Maybe ana need organizational skills. Right? You are organized in your CV. Unaona? CV. Andika kama wanataka computer skills, kama wanataka uko unajua kupika kubarbecue, unaona, andika hivyo. Kama wewe unakuja hapa kuchunga ng'ombe, juu kuna hizo jobs, hizo za cowboy. Unaona? Andika wewe umekuwa ukifanya kazi kwa ranch, uko nini? Unaitwa nini like Kipia or wherever Kajiado, kwa farm inaitwa fulani. Unaona? Andika, explain yourself. Au watu watakuchagua. Unaona? Yeah. And then they are going to do all the paperwork for you. They are the ones who are going to find about your closed work permit and all that. Once you get here, you can work for them for a few months and then start applying for an open work permit. Sasa utakuwa na uwezo wa kufanya mahali kwingine. Utaweza kufanya not only kwa ng'ombe ama kwa HCA ama kwa restaurant, utaweza kufanya mahali pengine. Once you do your full-time job, whether as an LMIA ama open work permit, after 2 years, utaweza apply for your permanent residence. Unaona? And I forgot to mention, mimi personally, I don't know about Jackson. I don't do that for anybody. For me, I'm here to give you the knowledge. Ni kazi yako, ni jukumu lako la kwenda kwa hizo websites zenye tunasema and look for those things. Anasema umfanyie nini? Ni kama niko nyuma comments Mtu alikuwa anasema umfanyie. Anasema we don't look for, mimi personally stafutiangi mtu kazi or kumtafutia shule. Unanielewa? Mimi niko hapa kukuelimisha. Hata mimi sitafutiagi, mimi ni kuelimishana tu, wanaelimishana. Now that is how Nigerians are coming here, because they are having people who are having these forums. So I'm just giving you tips. I'm just encouraging you to go and do those things for yourself. Nimeona mtu anauliza about kuna mtu anauliza about akiwa nurse tayari wa diploma in Kenya, kama kuna njia ama itabidi aende shule ama itabidi aanzie wapi, because najua kuna kwa na watu wenye ni registered nurses maybe in Uganda, in Tanzania, in Kenya. Inaweza kuwa I'm going to say this. Iyo ukiwa nurse, RN, ukiwa daktari in US unaingia kwa urahisi sana. Kuna hizo agencies wanachukua watu alafu wanawapeleka US, but in Canada it's a little bit tricky. They are very sensitive with their healthcare and very strict with their visas. So you can either come here as a student. Kama uko na degree na umefanya kazi, unaweza kuja hapa kama express entry. And then once ukifika hapa, tuseme umeingia na express entry juu wewe ni nurse, juu hakuna hizo agencies, ama teacher kama wewe ulipata degree. Unaingia hapa na express entry. Ingia kwa website, because I know nurses, you can go for 6 months course and then you start practicing. You apply for your license, you start practicing. So it's up to you. At the end of the day still utahitaji kufanya hiyo English exam hata kama umefanya hiyo 6 months course huko. English exam najua ndio kizingiti. Sasa you do not ile kitu, when you want to apply for permanent residence, that's when you do the English. But for certificates and all that, for nursing, you only need to do, if you have already been a nurse in Kenya, you need to do like the 6 months course. Na pia unaweza ingia kwa HCA job kwanza uko unafanya na ufanye you upgrade yourself with the 6 months course, alafu sasa ndio uapply for licensing. Yes. So ukiapply for the license, be aware ama be ready. Watakuambia okay, go and challenge the exam.
Unaona, kama ni hiyo ya diploma, go and challenge it, utaambiwa uende uchallenge. Kama ni ya registered nurse ya degree, utaambiwa go and challenge the exam. So hapo ndo utafanya huo mtihani. Hata madaktari, they really find it easy to transition. Sorry, go ahead. Na exam si ile exam inaitwa NCLEX ama kuna different exam yenye utafanya pale ndio upate license kama registered nurse? Yeah, hiyo NCLEX ni ya registered nurses. Alafu kama wewe ni diploma ni inaitangwa CLPNA. Ni mtihani ya CLPNA ni ya diploma. Oh, okay. Oh, yeah. Yeah. So, sijui kama kuna maswali ya watu nimepita, niko nyuma kimaswali za comments. Unless Mkeshi umesonga, can you get a job through LMA without having certificate for the specified job you have applied? Can you? For example, unakuja kama cowboy. Do you need any certificate to be a cowboy? No. Unaelewa? Kama wewe ni mtu wa shamba wa kwenda kulima na kufanya hizo manual jobs, you do not. But a HCA, there is a certification. So just kila province, eh? Yeah. Kuna hiyo certification, so they will assume you will need a written certificate or a written something from your previous employer saying umekuwa nini, a HCA or a caregiver for this much for that company where you are working in Kenya or where you are working in Saudi. Unaona, ni vile wewe utanini, you have to think like them. Just put yourself in their shoes. Kuna mtu hapo Mkeshi anauliza, what about employer are denied LMIA? What other way please? Employer anaweza kuwa denied LMIA ama wao wanapewa in advance? Ama what happens? Ama wanakuchukuanga then they apply for the LMIA? Yeah, ni kama kitu kama hiyo nimejaribu kufikiria. So employers wanakuanga na kuna hiyo ndo employers waitikishwa kufanya LMIA, kuna hiyo process inakuanga imesha go through hapa Canada. They will have to advertise for that job here in Canada, of which employers know how, pia nao wako na ujanja yao. They know most of the employees, once you hire them from here, wanakataa kufanya kazi juu kama hiyo kazi ni ngumu. So wataiweka hapo kwa gazeti ama online, and then they don't hire anybody kwa sababu wanajua wao they want to hire people from outside Canada. Oh yeah. So anaweka kwa gazeti ya LMIA. Ndio job hiyo. Ndio onesha to government. Advertise for long. Yes. And then most of them use like lawyers for that immigration or hizo vitu za immigration za kuleta watu. So they will use lawyers to do that. So trust you me, it's a process of its own with the employers, and they already know the process. So mtu akikuambia ati employer alinyimwa LMIA, employer alinyimwa ruhusa ya kufanya, kuna ile mambo hafanyi. There are those things that he or she, the employer is not doing. Kuna hizo vitu haja satisfy, so hata hajui. So that's when you question them, are they really genuine? Unaelewa? Na wengine wanaitisha pesa, anakudanganya ulipe pesa ndio kusukumie LMIA na ni employer, lakini hao ni conman, ni con artist. Najua Mkeshi kuna mtu hapo anatuuliza lazima ukue na experience ndio upate express entry, alafu mtu mwingine hapo chini yake akauliza what about employer? I think ni ile tumerudia. So hiyo ya express entry sijui ni kama tutaishikanisha pamoja na zile zinaitangwa NOC code, because ameuliza experience tunaweza shikanisha na NOC code venye kabla apply job lazima we study ni NOC code gani ndio ikusaidie pia mambo za immigration, kitu kama hiyo. Ingawaje mimi sishikanishi vizuri, lakini Mkeshi najua uko na clear thoughts on how it goes. The NOC, can you say that again about the NOC? The question. Najua alikuwa anauliza
lazima ukuwe na experience ndio upate, anauliza lazima ukuwe na experience ndio upate express entry. So nikasema wacha tushikanishe hiyo ya experience na kueleza watu about NOC code, because I know NOC code huwa ziko tied na pamoja na experience na the immigration pathway yenye unatumia. Yeah, so tuseme for example nursing, ama wewe ni mwalimu, accountant, mtu kwanza watu wa IT. Mimi naona tu niseme tu vizuri, watu wa IT in Kenya, stop sleeping. If you are not being paid well in Kenya, migrate. Start thinking about migrating to Canada. Let me tell you, Wahindi ni wengi sana wamekuja na hiyo knock. So nitawaambia all those IT techs come to Canada. Hivyo tu ndo nitawaambia. Kazi na zinafanywa na watu wenye kazi za IT ni mingi na zinalipa. Like right now I can decide, okay, I'm tired with nursing, I'm gonna study IT for 6 months. 6 months because I'm already here. 6 months na ni ingie course, maybe nitafanya cyber security ama nitafanya something to do with websites. Hiyo imetosha. Nitaandikwa kazi, inalipa vizuri sana. I have a couple of friends, they only have high school education na hii ka certificate kadogo ka IT, and those people are earning over 5,000, let me say 500,000 za Kenya. Unaona? Na they are working from home. So IT people, if you una feel haulipi vizuri, please think about coming here. And of course I'm talking to the ones who have a degree. Yeah. So experience kwa express entry, kuna mtu hapo anaitwa White Hat ameuliza sana kama experience inahitajika ku apply express entry, na ningemwambia inahitajika sana. Inahitajika sana 1 year. 1 year of experience, na you have to come with something that is showing umefanya hiyo 1 year. So ni hiyo recommendation letter from your employer. Na kama and then also utatumia akili yako ya sita kama employer mwenye amekuandika, kwa sababu najua employers wengi ukweli itakuwa ngumu sana kuandikia. Sasa wenye tuko nao Kenya, akisikia unaenda Canada, hapo ndio mtaachiana. Of which you can always you ukwe mwerevu, enda utafute letterhead ya kampuni yenu. Si uko tu huko kwenye unafanya kazi, jiandikie barua. Tumia akili. Yeah, wengine sometimes mkeshi hizi live tutakangi tuongee mambo zetu za Kikenya. Tunaambianga tu uko na akili, tumia. Hapo sasa ni akili yako ndio inategemea unaweza itumia kiwango gani. Kuna story tujaongea ya proof of funds, na nimeona mtu ameuliza because I know ukiwa umepata job, I don't think unahitajika proof of funds unless unaenda na express entry ama zile provincial nomination, provincial na sawa kidogo. Yeah, hiyo provincial nominee. Yeah, nominee program. Kama umepata job uhitaji proof of funds because job ni kama inasimamia kitu kama hiyo. Ndio, but to be on the safe side, it's better to have some money in your account. As in, uko airport unaweza kanyaganya za wenyewe, uingize huko kwa ofisi, uanze kuulizwa pesa yako iko wapi. So it's better to have some money in your account, and then you come, hata kama unaingia na LMIA. Hii ingine ya express entry and provincial nominee, it's a must. Ukiingia uki-apply, you have to show the proof of funds. Yeah. Na ukiingia pale airport, lazima uoneshane proof of funds. Ile siku unaingia pale Canada mara yako ya kwanza, lazima uoneshane proof of funds. But let me just tell you, if you have someone who you trust very much, like your parents, wanaweza kuwekea hiyo pesa hata ufike nayo Canada kulingana na kuaminiana kwenu. Wewe kama unajua unafaa kutumia $1,000, tumia $1,000 alafu umrudishie zako. They were only for show. That money was only for show. Na inafaa kukaa kwa account kwa muda fulani kama miezi 2-3. So usiwekewe kama leo alafu nayo kuonyeshana kesho. Inafaa kuwa imekaa kwa account yako.
na unaweza justify. Lakini ukikuja Canada ukuje nayo kama umeshika na mkono. Statement ama pesa. Ukiingia airport, juu watakuuliza uko na pesa ngapi. You are supposed to show proof of funds. Hiyo ya LMIA ama Provincial Nominee Program. Unafaa nini? Ukuje na hiyo pesa, usirudishwe. Nikuuliza kwa sababu pia tumeongelea mambo ya nursing, tumeongelea mambo ya watu wenye computer, tukaongelea ya personal support worker na tukaongelea kidogo ya tracking. Are there other jobs watu wanaweza fanya hapo? Wacha hizo zenye tumesema pamoja na farm hands, zile seasonal agricultural jobs. Umeweza kuona wengine in other spheres, in other careers apart from what tumesema? Because nimeona mtu ameniuliza teachers, kitu kama hiyo. Kuna hizo but I think sana hautapata kazi za teaching za LMIA. So teaching unajaribu na ile ya express entry. Unaona? Unajaribu unajaribu na hiyo ya express entry. Lakini LMIA inaweza kuwa ngumu kidogo kupata ati unapata kazi ya LMIA na ya teaching. Teaching. So ndio nimekuuliza, ukiwa huko unawezanga kuona either wa Afrika ama watu wenye wametoka India wakifanya kazi zingine zenye zimewaleta huko. Wacha hizo zenye kwa sababu sana najua watu wanaenda huko na wenye wanafanya kazi huko ni nurses, IT na PSW, HCA. Kuna watu wako in other sectors wanachapa job huko hata kama ni Walmart. Yes, okay. Okay, unamaanisha hizo. Unaona sasa kazi kama za Walmart, kazi kama Walmart ni supermarket. Kama ni kazi za KFC, kama ni kazi za once ukiingia hapa, unaanza kuchapa hizo kazi. Umeelewa? But saa zingine unapata kuna kama modern tapeana example yenye ina sponsor hockey team yenye iko Kenya inaitangwa Tim Hortons. Hiyo huwa inatafuta watu na through LMIA sana. So if you want to work in Tim Hortons is basically wanapika tu coffee, donuts and all that. Wanatafutanga LMIA zao sana Philippine. But I'm very sure if you found them in that website, you definitely apply. Unaona? Is that what you were asking me? Nilikuwa nauliza tu hivyo generally kwa sababu kuna watu wanataka kujua kama kuna watu wako in other sectors isipokuwa hizo zenye tumesema. Na pia tumesahau kuambia watu about inaitwa nini? Kidogo niko na flight of ideas. Kuna watu wanauliza kama unaweza tengeneza makaratasi, lakini nilikuwa nataka kuambia hivi. Easy immigration pathways including your express entry wewe inashikanishwa na ile kitu inaitwa WES. WES inakuwa ni academic credential evaluation, kitu kama hiyo. End of the day hiyo makaratasi yako utume kwa hiyo body inaitwa WES. Verify hiyo masomo yako ni genuine. So huwezi tengeza zile makaratasi zetu za River Road na utumie kufika huko, itakuwa ngumu kidogo. Utakuwa umejimes sana. Unaona kama unatumia express entry, ile kitu tu hawezi verify hapo ni hiyo barua ya kunini ya employer. Unaelewa, as in it can be a little bit hard for them to verify, but za shule za degree do not try to do that. But hizo za degree, what you do once you do your application in the West, hiyo company ya kuverify. Kenyans are very slow with how they work. Unafaa uulize ile university ulisomea kwa hiyo department yenye wametumia hiyo makaratasi, uandikie barua ama wapigie ama uende kwa kuna email you're supposed to verify, like you're supposed to follow up with them because those people will disgrace you. I also found it hard for myself for the verification of my
degree in Makerere, I have to do a lot of follow-up and even send someone to go and approach them. But you guys mumeka sana, hii email inafaa kuwa verified. Unaona? So you have to do that follow-up. Don't just sit and wait. Kenyans sisi ni wale wale. So kuna mtu hapa ametuandikia amefanya computer engineering but pesa hakuna, ataanzia wapi? Kama wafanya computer engineering kuna njia mingi. Hata nilipatiana kuna ule jamaa anaitwa Bob Mwiti, akona ile kitu inaitwa Kenya Airlift Program. Unaweza enda pia ujaribu uone kama itakupeleka US. Na Bob Mwiti wanapeleka watu wafanya computer science, IT na vitu kama hizo, na kama ulipita vizuri high school na hiyo ofisi yake I think iko pale opposite Muthaiga Police Station. Kuna nyumba iko hapo inaitwa Muthaiga Square. Majid, can you do here as in ask kuja hapa? Uniulize hiyo swali unataka kuniuliza, usikuje kando. I can only answer questions here. Yeah, I can only answer questions here na si kwa ubaya, because I go to work and I do a few things for myself. I cannot individually come and answer all of you. So if you can just come here. Kuna niko very yeah, and then we are all built different. You just accept someone the way they are. Mimi spendi stories za inbox. So mimi ningependa tu kuja hapa kwa text message ama ukuje tu hapa live uniulize swali, nitakujibu. Majid ndio naangalia nimlete kwa sababu naona ni kama ako na kaswali. Nimeona watu wengi wako kwa multi-guest, but Majid ulijaribu kuja tena, lakini nitakuleta ndio uulize Mkeshi swali na nitakuwa nikifunga mlango. Wadudu waache kuniuma. Wacha Majid akuulize. Majid karibu. Majid goja kidogo. Baha Senior, for express entry and provincial nominee, it's a degree. Si diploma, ni degree peke yake. Yeah, Majid, go ahead. Hi, mambo? Mzuri sana. Poa. Okay. I'm good, niko poa. Jack, ngaje? Niko poa Majid, endelea tu na swali ndio tujibu watu wenye wako kwa nyuma kidogo. Nakusikia Majid. Okay, fine. Okay, Mkeshi, nilikuwa nataka kuuliza hivi. I wanted you to explain more about LMIA. Hello? Yeah, it's just a little bit noisy from your side. I think Majid, mali huko kuna kelele mingi, lakini tumeshikia swali yako. Unless uko na nyingine utaweza uliza kwa comments kidogo, tusiharibu watu masikio tafadhali. Alikuwa anauliza kama still unahitaji ueleze about LMIA sana. Ni kama meant by yeah. So LMIA tulisema ni in full inaitwa Labor Market Impact Assessment. Yeah. Yes. LMIA it is. Just go ahead, Jackson. So LMIA it's a way of employers getting workers from outside Canada. Like employers getting workers from outside Canada. LMIA can be found in Canada.ca website. Once you enter there, it is the legit website ya Canada. So ukiingia pale unaenda juu kila kitu ya Canada, vitu mingi sana hata mjui za kulipa nyumba za nini za pension zote ziko huko. NHIF yetu iko huko, pension kila kitu yetu iko huko. So unaenda pale kwa search engine una type LMIA, kwa sababu ukienda pale usearch jobs zitakuja jobs zote zenye zinakuwa advertised. But not all jobs ni zako. So ile ya unafaa kuandika hapo LMIA ndio upate zile jobs zenye zinakuwa offered na employees zikuje for LMIA. LMIA ni njia yako ya kukuja Canada juu wewe si Canadian. Yeah.
So Yeah. I think So hi Daisy. Maji tumemjibu. Nimeona watu wengi wanangoja kwa multi-guest. Mkeshi najua pia wewe uko na shughuli. Mimi pia nilikuwa sitaki tukae sana. So sijui kama tunaweza peana dakika 7 minutes tukifika 40 past tufungie hapo because hatutaweza kujibu maswali zote na hii live, lakini tumejaribu zile tunaweza. Human tuko na live zingine zenye watu tuko nazo and hatutakaa, lakini tutajaribu tujibu maswali zenye mtakuwa nazo maybe later on tukifanya live nyingine. So sijui kama tulete mtu mmoja kwa multi guest atuulize swali na tusome moja kwa comment alafu tufungie hapo. Lakini nasema hivi, kama umeingia kwa hii live kabla ishe, make sure that umenifollow hapa pia because tunaweza poteleana kwa hii TikTok, iko na kelele mingi siku hizi. And also unaweza kwa YouTube channel yangu inaitwa Jackson Muindi, ni follow pia hapo, ndio nikipost kitu utakuwa unaona na utajibika maswali mingi zenye unaweza kuwa uko nazo. Also for those who want to support this channel, gift unatuma hapo ukiweza. Kama utaweza pia you can support in any other way, haina shida. So wacha tusikie 254. Hi to you. My name is Lilian and I really want to go to Canada through automotive engineering. Nimefanya automotive, nimefanya kazi, niko na experience ya more than 5 years. So I really wanted to go through kazi ama maybe niende through program maybe ya kusoma. Hizi programs zinakujanga Canada, unasikia maybe ni 4 months 3 months, but now the problem is that ni kujua hiyo shule iko huko Canada yenye unaweza lipia fee ya ukweli, is it legit kama hizo. But mimi nataka kwenda through kitu yenye niko na passionate nayo, ndo nikienda huko nisiende kulala juu. Sitaki kwenda ati juu ninaenda, niende kufanya kitu yenye mimi napenda pia. So unataka kwenda kama shule ama kazi? Unajua lazima utofautishe ile nje itakupeleka. Okay, kazi juu already ninafanya kazi na already niko na experience. But unajua nasikianga ya student ndio mtu anaenda haraka. So si kama ya kazi pia kuna vile mtu anaweza enda haraka depending ukiwa na experience already. Unaona wanaangaliana sana experience. Mkeshi ametoka kidogo lakini nitakujibu. Acha nione I think atarudi atujibu maswali. But anyway, najua iko watu wenda nayo ile iko rahisi yenye haisumbui sana, ni watu wanaenda kama na, lakini kwa akili yako wewe mwenyewe ndio unajua kwamba wewe unataka kwenda kutafuta kazi after umemaliza. Lakini ningekuambia hivi kabla nisahau, hiyo shule unaweza enda kusoma 4 months haitakusaidia because ultimately unataka kwenda kubaki huko, si ndio? Inafaa kuwa ile unaenda kusoma iko zaidi ya mwaka moja. The minimum inafaa kuwa 1 year. So ukienda pale kutafuta shule, enda shule yenye iko above 1 year na iko na hiyo kitu yenye umesikia tukisema iko na DLI. Shule yenye unatafuta iko na kitu DLI, ambao DLI Mkeshi atanisaidia akirudi na sahabu inakuanga ni nini. So kama kutafuta kazi pia unaweza tafuta kwa hiyo website yenye tumesema canada.ca. Uende pale uingie mahali kwa jobs, alafu utafute jobs zenye zimeandikwa jobs zenye ziko na LMIA. I think nitakujibu hivyo in a broad way because otherwise sijui kama nimekaribia kukujibu ama nimejibu. Naweza kuingia inbox kwa sababu okay, nimeshika hiyo ya canada.ca, sijapatia hiyo juu nakutafutanga sana live. Sijaijua exactly unakujanga live siku gani because nimekuwa na ngoja hiyo swali ya Canada na automotive because hiyo ni kitu nimekuwa nikifanya Kenya for almost 10 years sasa. Okay. Tumeandikiwa hapo website, umeandikiwa hapo 254 mechanic, inaitwa canada.ca. Alafu DLI tumeambiwa inaitwa designated learning institution. Hata karibu ni sahau. So anyway, tutaweza ongea kwa ukikuja kwa ni yangu kwa inbox yangu, but naambia watu wenye wako hapa 18 make sure that umenifollow ndio live ikiisha tusipoteane tena. Mechanic utanifollow pia, hata wewe hujanifollow utanifollow, alafu tutapatana pande ile nyingine. So nashuka na I think masaa yangu ya kukaa hapa imeisha and najua watu wako na maswali nyingi.
yenye sitaweza kujibu, wacha nipee watu ruhusa ya kunifollow and wenye wangetaka kusupport channel. Mkeshi naona kidogo ni kama sijui ni kama ametoka. Nilikuwa nataka pia aambie watu kwamba anyway, wacha ningoje nione kama atarudi, kama kuna kitu kingine angetaka kusema, na kama pia umemaliza anaweza niandikia hapo kwa comment. I don't know what has happened. Trade programs, they don't take international students. Ndio tunaandikiwa hapo na House of something. Trade I think ni pamoja na hiyo. Mkeshi unaweza tufunge pamoja, ni kama system imekutoa nje kidogo, so unaweza ingia ndio tufunge, kwa sababu session ilikuwa yetu, tumeongelesha watu. Anyway, karibu sana Mkeshi tena. Ningetaka tuongee na watu tukimalizia. Here in Canada for sure they don't take international students. So our watu wote wenye wanataka kufanya, let's say for example you want to come here to do plumbing, to do trade, hizo vitu zote zinaitangwa trades. Sijui kupeleka hizo long hauls za transportation. No, kama unakam kama today, hizo hawata kuchukua. Hizo they are specifically for Canadians and yes. Residents. Yes. And but unaweza enda huko kwa LMIA, unaweza pata kazi in those fields. Yeah. Unaweza pata kazi kwa hiyo kama yeah. Na niulize hivi kabla Mkeshi uende, mtu kama huyo mwenye anataka kwenda kufanya kusoma automotive, anaweza choose another course, apply, na akienda huko atafute ile tunaitanga ujanja? Hakuna ujanja kwa hizo trades. Maybe kwanza afanye hiyo course yenye ingine kama ni management, alafu apate PR. Akishapata PR sasa ndo afanye hizo za automotive, hizo za trades. Okay. Hizo zinakuanga very strict. Hata I'm gonna highlight this. I remember when I was in BC in a small town called Nanaimo. I really wanted to do the nursing program from there. And they could not give me that opportunity because I was an international student and it was a small town. So because it was a small town, they could only accommodate Canadians to do the nursing program. Yeah, because they don't have all the resources for practice. Nikisema all the resources, nasema ilikuwa tu only one hospital. So na ukumbuke kuna hiyo preceptorships ama clinicals you're supposed to go and do. So kama mko wengi, hamtaweza nyinyi wote kufit in those hospitals. Yeah. So that's why I was denied entry for nursing in that specific province or town. But you look for other, I looked for other provinces in other small towns na nikakuwa accepted. Unaona? Yeah, but with trades, it doesn't work that way. With trades, you have to be a Canadian. Not even a resident? Yeah, Canadian. I said like permanent residents, I think you can do the automotive if you are a permanent resident, not a resident. A resident, unajua tu ni mtu anakaa Canada. Yeah. But a permanent residence you can. Ni kama uko na pia Canada watu wanauliza unaweza enda ni mazuri gani unapata huko, lakini najua kuna mambo mingi including healthcare, education and vitu mingi ziko pale zenye zinaweza kupeleka pale. But Mkeshi, I think hizi hatuwezi kuziaddress in this life because at least na watu tumekaa at least wacha nione tumekaa muda gani, 1 hour 30 minutes. Tumekaa muda mrefu na tumekaa kweli. Yeah. Nitaomba tufungie hapo Mkeshi, na pia mimi ni kurelease uende shughuli nyingine. Naweza kurequest wakati unapata time ukuje pia tuongeleshe watu. Inaweza saidia mtu mmoja tu, at least mmoja afike Canada ama to better their life, na hiyo ndio joy yetu. Hata najua unaendanga na Sialo kwa live, pia mimi huleta Sialo, na hii wiki pia Sialo tutakuja live pamoja ndio tuongeleshe watu about US. Unaweza ni join, nitaiweka kwa my videos uone kama nitai-advertise mapema ndio watu wajue, ndio tukuje tuulizane maswali. So I think Mkeshi, nitakushukuru unless kuna kitu umebakisha kusema. Mimi sina kitu kingine ya kusema. I usually like finishing by saying
the power to change your life is within you. Yeah. I like encouraging watu. Trust yourself and believe in yourself. You can do a lot of things for yourself. That's See. Okay, it's not just us here. Like, see Jackson, see mimi, see mtu mwingine hapa. Jifunze kuji-encourage. Jifunze kuji-encourage na kujifanyia vitu. That's all I can say. Watu wako na maswali mpaka za kazi za nyumba. Najua kuna kuanga na program kanaitangwa kanani, lakini I think you tutaiaddress tukirudi tena because right now tumefika 7:40 hapa Kenya. Sijui mkishi hapo ni saa ngapi? Yeah, huko ni 10:43. Today niko off. Wacha nikuandikie hiyo agency, tunakumbushwa na mtu hapa. Hiyo ya shule. Let me just nitoke alafu niwaandikie hapo alafu that's it. Wacha nitoke. Ni sawa Mkeshi, nimeshukuru. Waandikie hapo kwa comments, nitangoja dakika kidogo waandikie mtu mwenye anataka kuiandika. Nimeshukuru sana Mkeshi, tunaweza ongea kwa DM kama kuna anything yenye itakuwa imebaki. Yeah. So nashukuru sana. Na uwe na jioni. Thank you very much. Bye guys. So mmeona tumepata mgeni mwenye ametueleza mambo mingi sana, na hivyo ndio huwa nasema Wakenya wetu wako mahali huku kote hii dunia yote, na tunaweza wa request wakikuja simu yangu inajaribu kunikumbusha nimekaa sana TikTok nikaa more than 1 hour huwa inanipatia notification. So watu sikiza, Wakenya wote wako hizi inji zote wako na information wanaweza tupea, tusaidiane sisi wenyewe, but ultimately the power of changing your life iko kwa mikono yako. What we can give is information and yeah, ndio agent tumepewa hapo, inaitwa Explore Careers Limited, iko 3rd floor, Krishna Center, Office Suite E4, Woodville Grove, Westlands. So kama uko na kalamu, ndio maana mimi husema ukikuja kwa live ya Jackson Muindi, kuja na kalamu, uandike vitu kama hizi because inakusaidia later on. Hata kama utakuwa umesahau, unaweza refer kile kitu yenye iliandikwa. So thank you Mkeshi, and thank you for everyone mwenye amekuwa kwa comments akijibu maswali, pia mkiuliza. Najua maswali imebaki mingi unanswered. Don't worry, I always do more and more of these lives, and that's why I usually say that ukiingia kwa live ya Jackson Muindi, follow hapa juu, alafu unaweza uliza maswali pia ukiangalia zile video zangu zingine. Pia YouTube channel iko, and unaweza pia kuwatch hizo video pale. Those lives nikizifanya huwa na edit kidogo, natoa the bits zenye tumeongea, vitu zenye ziko kando kidogo, then na post pale watu waone. So guys, mtaruhusu tufungie hapo. Sitaweza kujibu maswali mengine, tafadhalini, niko na commitment pia yenye inanihitaji as from 8 niende nifanye, but I'm always in the comments za videos. You can go into any of my videos, uniulize swali, nitaweza kujibu when I get time. So guys, kwa sababu najua nimepeana nafasi kidogo watu wanifollow, mtaangalia pale YouTube. Inakuanga uzuri ya TikTok huwa ina record kila kitu, nita download then I post it there, watu waweze kuona. So YouTube channel inaitwa tu Jackson Muindi, for those who might be asking in their hearts. And kwa kufunga nitasema tufunge in style, tufikishe the likes zifike 20,000, and anyone was a gift pia anaweza nipatia, anaweza pay hapa kwa host, lakini mimi niliwacha tufikishe hizi likes zifike 20,000. So tufanye ritual yetu, tutumalize in style, tufikishe 20,000. Wale walikuwa wamenyamaza kwa comment huko nyuma, nitawapea kazi ya kutap hiyo screen mpaka tufike 20,000. So tutap sisi wote tufikishe 20,000 kama umepata benefit tafadhali. Naangalia tuko 16.6 tuko 16,000.6, so tutap sisi wote 16.7 na hesabu 16.8 ndio imebaki, 16.9 tufike 16.9. Muda umeisha, lakini let me see the best we can do. Tukiwa watu 8 ni wengi sana. Tukitap inafaa kuwa sasa imefika 20,000. Tuko wengi sana, watu 82 tuko wengi sana. We can fikisha the likes to 20,000,
thanks kwa nyona tap. It doesn't count anywhere in my TikTok likes, but it shows that people wanna appreciate what we are doing. Maria, umenipotelea sana. Nahitaji ukuje live tufanye ile kitu tulisema, unajua. Tumebakisha 800 tufikisha 20,000. Thanks guys, and we'll be doing more of this. So mwenye hajanifollow, umenifollow saa hii yenye tunaendelea na hiyo. Tumebakisha 300 tufikishe 20,000. Na angalia hapo juu, tukifika hiyo tunaenda mapumziko, watu waende wafanya kazi, tuombee inji. Mambo inakaa siasa huwa si mzuri, tuombee inji mambo ikuwe mzuri. And anything you are doing, fanya maombi kidogo and itakuwa successful kama ni pia ni application. Mkeshi ametuandikia hiyo agent tena, inaitwa Explore Careers Limited, iko third floor, Krishna Center, Office Suite, Woodville, Groove, Westlands. Watakusaidia kuapply schools in Canada. So thanks you guys. Nataka tufungie hapo na ngoja watu watoke because niko late mahali, and mtaniruhusu nifungie hapo na nitafunga watu wakiwa leo. Nitavunja sheria yangu, huwa siwachi watu wakiwa live, lakini mtaniruhusu nifunge leo because I'm late somewhere. Lakini mwende YouTube muangalie. We shall communicate. Thank you. Mtaniruhusu tufunge, tupatane later on. Lakini kwa YouTube pia, niko comments pia, niko hapo nikijibu maswali. Thank you guys. Tukue na jioni njema.